basi mimi nitaenda kwa mwendo wa kasi. Because I want to actually revise what we did. Maana mimi Ellen White was born in 26th November 1827. Ellen White alizaliwa tarehe 26 mwaka wa 1827. In Goham, Maine. Mahali ambapo panaitwa Goham, Maine. She had parents Robert and Eunice. Alikuwa na wazazi ambao wanaitwa Roberto pamoja na Yunia. Born in a family of 8 children. Alizaliwa katika familia ya watoto 8. Had a twin sister called Elizabeth. Na alikuwa na pacha ambayo inaitwa Elizabeth. At the age of 9, katika umri wa miaka 9, she got an accident. Aliweza kukumbana na ajali. And her formal education was disrupted. Na masomo yake rasmi yakaweza kuvurugika. About her Christian life, basi tunapoangalia katika maisha yake ya Ukristo, in 1840, basi mwaka ni 1844, at the age of 12, akiwa katika umri wa miaka 12, her parents took her to the Methodist church where she became a member. Wazazi wake wakampeleka katika kanisa la Methodist ambapo alipata kuwa mshirika. And in 1842, 26th of June, Juni 26 mwaka 1842, she got baptized. Alipata ubatizo. And she requested to be baptized by immersion. Na aliomba apate kuzamishwa ndani ya maji. So she was received to the Methodist. Kwa hivyo aliweza kupokelewa katika kanisa la Methodista. At the age of 23, akiwa katika umri wa miaka 23, she met a young man, James White, akakutana na kijana ambaye ni Jacobo White, who was a young preacher, ambaye alikuwa ni mhubiri. And they are both preachers. Na wote wakawa ni wahubiri. And they belong to the Millerite movement. Na walikuwa katika lile movement ambayo tunaita Millerite. A group of young people who are following the teachings of William Miller. Kikundi la vijana ambalo linafuata mafundisho yake William Miller. And they got disappointed in 1844. Na walihangaika mwaka wa 1844. So they became friends and got married in 1846. Basi wakachumbiana na kufunga ndoa mwaka 1846. In the month of August. Katika mwezi wa Agosti. So Ellen White received many visions. Kwa hivyo huyu dada alipata kuwa na maono kwa wingi. And in fact the first vision she saw. Na ono la kwanza aliloona Mama White. So the heavenly sanctuary was open. Basi akaona hekalu ya mbingu ikiwa imefunguka. She saw in the sanctuary the law of God. Na katika hekalu akaona amri yake Mungu. And we say the law of God describes who God is. Basi na amri yake Mungu yafafanua Mungu ni nani. And the law of God is summarized in 10 commandments. Basi na amri ya Mungu basi inaashiria zile amri 10 zake Mungu. So what is startling in that vision? Basi kile ambacho kilimshangaza katika hilo ono. She saw a halo of light. Basi akaona miale ya mwanga. On the 4th commandment. Ikimulika amri ya 4. So God was preparing her. Kwa hivyo Mungu alikuwa tayari yuamwandaa. For the message of the Sabbath. Kwa ajili ya ujumbe wa Sabato. So from there Ellen White began developing the concept of the Sabbath. Basi tangia hapo Ellen akaanza kujifunza mambo kuhusu Sabato. And the doctrine of the Sabbath. Na mafunzo ya Sabato. Which is one of the 28 fundamental beliefs of an Adventist. Baadhi ya mafunzo 28 ambayo tunapata kama Waadventista. Now about the family life of Ellen. Basi kuhusu familia yake Elena. Ellen got married with James White. Alipata kuolewa na mume James White. They lived a humble life. Waliishi maisha ya ufukara. They were peasants. Walikuwa ni wakulima wa kiwango cha chini. And James worked in the forest. Na Yakobo alifanya kazi pale kwenye msitu. He also worked on the railway station, on the railroad, you can call it. Aliweza kufanya kazi pale ambapo gari la reli lapita. And he also worked in the hay field, cutting and packing grass for cattle. Na alifanya kazi kwenye shamba la nyasi, kukata nyasi na kuzipanga kwa ajili ya ng'ombe. So that was their kind of activity, their income. Basi hapo ndipo walikuwa wanapata mapato yako. Very humble, but God was preparing them for a future responsibility. Wako chini lakini Mungu alikuwa anazidi kuandaa kwa ajili ya majukumu ya usoni. Now they got their firstborn son Henry. Basi wakampokea mwana wao wa kwanza ambaye anaitwa Henry. In August 26, 1847. Agosti 26 mwaka wa 1827. They lived happily as a young family. They were happy. Basi kama familia changa walikuwa wenye furaha. And she lived in good relationship with the neighborhood. Na alikuwa na uhusiano bora pamoja na majirani. That's why when she goes to preach, she could leave behind children with the neighbors. Ndipo hata anapoelekea kwa ajili ya mahubiri anawaachia majirani watoto. Ellen wrote
and traveled extensively. Elena alipata kunakili na kusafiri hapa na pale. To reach the scattered flock. Ili apate kondoo ambao tayari wamesambaratika. You and I are the scattered flock. Wewe pamoja na mimi ni wale kondoo ambao walikuwa wamesambaratika. Her writings are still searching for you. Maandiko yake bado yanakutafuta wewe. Our writings form what we call the spirit of prophecy. Basi maandiko yake ndio ambayo tunaita roho ya unabii. We have landmark visions. Basi tuko na mambo ambayo yanastahili kukumbukwa. In 1844, mwaka wa 1844, in the month of December, katika mwezi wa Desemba, she saw the first vision. Alipata kuona mtazamo wa ono la kwanza. When she was in one of the ladies' home. Basi alipokuwa katika nyumba ya binti fulani. This means that even our visions can be testified. Basi hii ina maana kuwa pana ushuhuda katika maono yake. Not like the prophets of nowadays. Si kama manabii wa siku hizi. They will say, I had a vision. Wanakuambia kwamba mimi nilikuwa na jonzi. I had a dream. Nilipata kukuwa na ndoto. I saw. Nikapata kuona. No witness. Lakini hamna shahidi. No one saw. Hamna mtu aliyekuwa akitazama. But they have a huge following. Lakini bado wako na umati ambao wawafuata. If you ask Miss Highness, basi ukimuuliza mwanamke ambaye anaitwa Miss Highness, tell you how Ellen was looking. Atakwambia namna ambavyo Elena alikuwa anatazama. When she was taken in a vision and in a dream. Alipopelekwa katika jonzi na ndoto. In February 1845. Mwezi wa pili mwaka 1845. She saw a dream we call the bridegroom. Basi akapata kuwa na jonzi la pili ambalo lina bwana harusi. Then she saw the saints go to heaven. Basi akaona watakatifu wakipaa kwenda juu mbinguni. Na alipopelekwa mbinguni, she saw the beauty and the bounties of heaven. Akaweza kuona utele ulio pale mbinguni na urembo. And when it was time to come back, she said no. Na ilipofika wakati ya kurudi chini akasema la. Can I continue being here? Si nizidi kukaa hapa? But she was told no. Lakini akaambiwa la. It is not yet time. Si wakati bado hujafika. When she was out of that vision alipomaliza kuwa katika hiyo jozi, she felt lonely. Basi akahisi akiwa pweke. She said, I wish I continued being there. Anasema laiti ningazidi kuwa pale. But she was encouraged. Lakini alizidi kupewa moyo. That continue working. Akaambiwa wewe endelea katika kazi. There are many people who need your message. Kuna wengi ambao wanahitaji ujumbe wako. So that one time you join hands. Ili siku moja muweze kuwa pamoja. And be in that home. Na muweze kuwa katika yale makao. You saw in a vision. Basi aliona katika jonzi. Ladies and gentlemen. Mabibi pamoja na mabwana. And that is the summary of yesterday. Huo ndio mstasari wa leo tuliojifunza siku ya jana. I did that because someone came and said, nilisoma hivyo manake kuna mtu alikuja akasema, you gave the story and I was not there, what do I do? Akasema mchungaji ulisimulia na mimi sikuwa pale, nifanyeje? I told her I'll do a summary. Nikamwambia mimi nitatoana tu kwa ufupi. And I know so many have also benefited from that. Na mimi najua ni wengi ambao wamepata faida kwa ajili ya hayo mafunzo. You know, it's better you learn a few things but you get them. Ni heri ujifunze machache lakini uyapokee. Now today, na siku ya leo, still we are continuing. Basi sisi tunaendelea. Now we are looking at facts about Ellen White's writings. Tunaangalia mambo ya ukweli kuhusu maandiko yake Elena. Now I have reduced the speed. Sasa mwendo wa kasi umetulia. Now we are looking at facts. Tunaangalia mambo ya kweli about Ellen White's writings. Kuhusu maandiko yake Ellen White. Ellen White is the most translated author. Huyu ndiye mwandishi ambaye ametafsiriwa zaidi. She is the most translated author world over. Ndio katika ulimwengu mzima ndiye mwandishi mwenye kupata kutafsiriwa zaidi. There are only two authors who beat her. Pana waandishi wawili tu wenye kumpita. One, mmoja, the Bible authors. Walio nakili Biblia. So the Bible, kwa hivyo Biblia is the leading, ndio ambayo ya kuongoza in terms of publication, authorship and circulation. Kwa mambo ya kuchapishwa na kunakiliwa na kusambaratishwa. In terms of readership, na kwa mambo ya kusomwa. In terms of readership, kwa mambo ya uongozi na kusomwa, publication, na kuchapishwa, translation, na kutafsiriwa, circulation, na kuenezwa, the Bible is the leading. Basi Biblia ndio ya kwanza. The second one, ya pili, there is a Russian
communist leader. Kuna Mrusi ambaye ni kiongozi. A Russian communist leader. Mrusi ambaye ni kiongozi. We call him Vladimir I. Lenin. Ambaye anaitwa Vladimir I. Lenin. This is the second largest author. Huyu ndiye mwandishi wa pili kwa ukuu. But what he is writing is purely academic. Lakini mambo ambayo anaandika ni tu ni mambo ya elimu. He just teaches people on how to draft good things to read. Anafunza watu namna ya kunakili vitu vizuri kwa ajili ya kusoma. And this author has not saved any soul. Na huyu mwandishi hajaongoa roho yoyote. No soul has been saved because of this communist Russian communist leader. Hamna mtu ambaye ameongoka kwa ajili ya huyu Mrusi ambaye ni mwandishi. But Ellen White, lakini Ellen White, she comes the third. Basi anaingia katika orodha watatu. She has defeated people like Karl Marx. Amempiku mtu kama Karl Marx. Karl Marx is a German socialist. Ambaye ni Mjerumani ambaye anaamini kwa mambo ya kuwa pamoja. Yeah, is just a German socialist and philosopher, a great thinker. Na huyu ni mwanafilosofia ambaye kweli ni mtu wa kufikiri zaidi. You know Karl Marx. Na mnamjua huyu Karl Marx. Those who went to school. Basi ndio alienda shuleni. And I know all of you did. Na najua kweli nyote mlipata kwenda shule. If you didn't study about Karl Marx, kama hukupata kujifunza kumhusu Karl Marx, it is because your course was not requiring the writings and philosophy of Karl Marx. Ni kwa sababu pengine funzo lako halikuhitaji mambo na mafunzo yake Karl Marx. So you are equally educated. Kwa hivyo pia wewe pia ni msomi. And education does not mean any level. Na haimaanishi ni kiwango chochote kile. Ellen White went up to grade 3. Mama White alifika darasa la 3. But she's the third most read, circulated, published author. Lakini ndiye mtu wa 3 katika kuandika na vitabu vyake kuenea. Karl Marx says that religion. Karl Marx anasema injili, dini. He says religion is the opium of the masses. Ya kwamba dini ni ya watu kwa wengi. He says is the opium of the masses. Ya kwamba inajulikana na kupendwa kwa wengi. So he reduces religion. Kwa hivyo anaishusha to a point that he makes religion appear like something that makes people forget their worries and cares of life. Ni kitu ambacho kinafanya watu wasahau masumbufu na mahangaiko ya ulimwengu. That is where Karl Marx gets it wrong. Hapo ndipo anapootea Karl Marx. He says we follow religion because it makes us forget. Ya kwamba sisi tunafuata dini manake inatufanya tupate kusahau. When you have pain, unapokuwa na maumivu, religion makes your pain to subside. Basi inapunguza maumivu. And many other things. Na mambo mengine pia ambao sisi hatuna muda kwayo. So another person who has really written. Na mtu mwingine ambaye hakika amepata kunakili. Is an English author and a playwright. Ni mwandishi Mwingereza ambaye pia ameandika michezo. He is called William Shakespeare. Ambaye kwa jina anaitwa William Shakespeare. William Shakespeare. Huyu William Shakespeare is one of the established and well-written author. Ni baadhi ya waandishi ambao kweli wamekita mizizi na wameandika vilivyo. He is known for the Queen's English. Basi anajulikana katika ile lugha ya Mwingereza. Like now, some of you like the authorized King James version of the Bible. Kama wengine mnapenda ile Biblia King James ambayo iko authorized. We call it the authorized King James version. Tunaita basi hii ndio yenye mamlaka hiyo King James. Where you read the thous, the thine. Ambapo unasoma jina thou, thine. Yeah, I wish not whence they were. Where is hayo majina? I don't know where they are. I wish not whence they were. Yeah, hivyo. So when you hear such English, basi unaposikia kimombo sawa na hicho, you cheat yourself that you know English. Unajidanganya kwamba wewe wafahamu kimombo. You only don't know that you know the old version of English. Ni ile tu unajua kile kimombo cha kitambo. So William Shakespeare, kwa hivyo huyu William Shakespeare is really known and admired world over. Anatambulikana na kupendwa katika ulimwengu mzima. He cannot match Ellen White. Lakini yeye hawezi kumkipu Ellen White. I want to build the beauty around this woman. Ningependa niweze kujenga urembo ulio kati ya huyu mwanamke. So that if you discredit her, ili unapomuondolea makosa, unapomtoa makosa, so that you know it is you who is a fool. Ujue kwamba wewe ndiye mpumbavu. Because you think
you defeat her and you have not written anything. Unafikiria kwamba unamshinda na bado hujanakili chochote. Not even a column of a newspaper. Na hata hujaandika hata mstasari kwenye gazeti. But you are saying, Ellen White's books are not very authentic. Na uko unasema hivi vitabu hata si vya kweli. Her books are not authentic, they are not academic. Hivi vitabu hata sijasoma. How much education do you have? Wewe una elimu kiwango kipi? You have only gone through one line. Wewe umepitia tu mstari mmoja. Just one line. Mstari tu mmoja. In a little while. Na kwa muda tu. I am going to tell you. Mimi nitapata kuambia hivi. How much subjects that Ellen has covered. Mada ambazo huyu Ellen White ameweza kupitia. So William Shakespeare. Kwa hivyo huyu William Shakespeare cannot merge what Ellen White has. Hawezi kumkipu yale ambayo Elena amepata kuandika. And if you want to doubt her English. Na ungetaka kutia shaka katika kimombo chake. Just go and begin reading The Great Controversy. Hebu nenda uanze kusoma kitabu cha Vita Kuu. The Great Controversy. Vita Kuu. That book alone hicho kitabu will challenge your English. Basi kitakupa changamoto katika Kiingereza chako. It will challenge your English. Kitakupa changamoto kwenye kimombo chako. It will challenge your understanding of history. Kitakupa changamoto katika kuelewa kwako historia. That book has a lot of history. Kile kitabu kina historia kwa wingi. And it does not have any error in accounts of history. Na hakina makosa katika rekodi za historia. So people who do even doctorate in history, na watu ambao wamesoma hadi kilele cha juu katika historia, if they are writing or studying something in relation to what she wrote, wanapoandika na hata kujifunza kwa yale ambayo yeye tayari ameandika, she is an authentic source. Basi ni mtu ambaye mambo yake ni ya kweli. There is another person called Agatha. Basi pana yule mwingine ambaye tunamuita Agatha. An English mystery writer. Basi huyu ni Muingereza ambaye pia ameandika mambo ya siri. And others have no time to mention all of them. Na ni wengi ambao mimi sina muda wa kuwatamka. Some of those. Lakini ningependa tu nichukue wachache. That may come closer to your line of study. Ambao pengine watakuja karibu katika mafunzo yako. Now, when we put her books together, basi tunapojumuisha vitabu vyake, if we bring all our books together, basi tukileta vitabu vyake Elena pamoja, how much volume will they make? Basi vitakuwa na toleo ngapi? Ellen White has written, basi Elena amepata kuandika arguably 100,000 pages. Basi ameandika kurasa 100,000. 100,000 pages. Kurasa 100,000. What is the largest volume of a book you read? Basi kitabu kikuu zaidi ambacho ulikisoma kina kurasa ngapi? The way you hate large books. Na namna ambavyo nyinyi mnachukizwa na vitabu kubwa kubwa. I know people don't like big volumes. Unajua watu hawapendi toleo kubwa kubwa. But Ellen wrote 100,000. Lakini akapata kuna kile 100,000. 100,000 pages. Kurasa 100,000. 25 million words. 25 milioni maneno. 25 million words. Maneno 25 milioni. 100,000 pages. Kurasa 100,000. Her books cover vitabu vyake viko na mada kama hizi. The widest topics. Mada ambazo zi wazi kabisa. And what she has covered, the topiks she has covered include. Na mada ambazo tayari amepitia ndio hizi. Spirituality. Mambo ya kiroho. Theology. Mambo ya kuhubiri. Education. Mambo ya funzo. Health. Afya. And family. Pamoja na familia. And many others. Na mambo mengine mengi. Spirituality. Mambo ya kiroho. What element of spirituality has she not addressed? Basi ni kipengele kipi cha kiroho ambayo tayari hajazungumzia? She talks about issues in theology. Basi anaongea na mambo ya kuhubiri. Education. Mambo ya elimu. Including the book Education, which is actually quoted even in parliament. Na hata kitabu kile cha elimu ambacho kina semwa pale kwenye bunge. I saw one of the Kenyan parliamentarians quote from the book Education. Nikamwona mbunge mmoja akinukuu kutoka kwa kile kitabu cha Education. I am one person who quoted from that book. Nami pia ni mtu mmoja ambaye nimenukuu kutoka pale. I quoted that source. Nikanukuu kile chanzo. And I waited to be challenged. Na nikasubiria changamoto.
by a team of professors na kundi la professors who were actually examining me before I was given my doctorate ambao walikuwa wananihoji kama hawajanipa tayari udaktari wangu on the holistic Christian education. kwa namna ya kujumuisha mafunzo ya Kikristo. I did what we call Christocentric education. Basi mimi nilifanya Christocentric education. So, and one of my sources were the book by Ellen G. White. Na chanzo changu kimoja kilikuwa ni vitabu vyake Ellen White. And you know, I crossed over to a public university. Nami unajua nilivuka boda nikaingia katika chuo And kikuu I cha wanted kawaida. to test and interact with those great minds in public universities. Na mimi nilitaka kuojiana na kuonana pamoja na wale wenye mabongo pale kwenye chuo vikuu ambavyo ni vya serikali. So when I was presenting these on the Christocentric education, Nami nilipokuwa nikitoa haya mambo katika Christocentric in education, other words, education centered on Christ, ya kwamba mafunzo ambayo yanamvingira yeye and how Kristo, that education benefits people socially. na namna ambavyo haya mafunzo yana faida kwa watu. Society needs a moral person. Basi jamii inahitaji mtu mwenye maadili. Society needs a spiritual person. Jamii inamhitaji mtu mwenye roho. Society needs a physically well-endowed person. Jamii inamhitaji mtu mwenye kimaumbile ni uko Society shwari. needs a holistic person. Inahitaji mtu ambaye ana nyanja zote pamoja. And the leading book was the book Education by Ellen Gold White. Na kitabu kilichotangulia ni kitabu Education ambacho kimenakiliwa na Ellen Gold White. And it took me 2 hours. Basi ilinigharimu masaa mawili. And I shook hands with them. Basi nikapata kusalamiana pamoja na wao. I shook 12 hands of professors. Nikasalamiana na profesa 12 in a public university. Katika chuo kikuu cha serikali. And one professor said, na profesa moja akanena hivi, I have never known mimi sijapata kujua that Ellen White, ya kwamba Elena White, a woman I have always despised, mwanamke ambaye mimi tayari and nimemdharau associated with fanatism, na nimemwona akiwa na mafunzo ya upotevu, she has such kind of ideas. basi ako na mambo ya kufikiri kama haya. Because I was waiting for them to challenge me. Maana mimi nilisubiria changamoto. I wanted them to challenge. Mimi nilitaka wanipe changamoto. And they all said, Na wote kwa umoja wakasema hivi, you go. wewe nenda. You go. Wewe nenda. But don't go far. Lakini usiende mbali. Just be here. Utakaa tu, utatulia Help hapa our karibu. people here. Hapa tu karibu. But when the church calls, Lakini kanisa linapoita, you put tools down, basi unaweka vyombo chini, you go where God wants you na to be. unaelekea mahali ambapo Mungu yataka uende. That's where I'm in Baraton. Ndiposa mimi niko katika chuo cha Baraton. So I am telling you about this woman. Basi mimi nawanenea kuhusu huyu We mwanamke. can't match her. Hatuwezi kumlinganisha. What are the nature of our books? Basi ameandika vitabu na vitu kama gani? The nature of our books. Basi vitu ambavyo tayari Some ameandika, are in form of letters. vingine ni barua, Others are diaries. vingine ni shajara, Others are interviews. mahojiano, Others are sermons. vingine ni mahubiri, Others are general ni manuscripts. vitoleo tu ambazo ameandika kwa ujumla. Others are periodicals. Mingine ni matendo ambayo yanafuatana. Pamphlets. Kuna vingine ambavyo ni jikaratasi vidogo And vidogo. unpublished. Na kuna vitabu ambavyo tayari havijachapishwa. So when you are quoting her, Kwa hivyo wewe unapomnukuu yeye, and when you are reading the books, na unapopata kusoma vitabu, are you reading a letter? jamani, unasoma barua? If you are reading a letter, Kama unasoma barua, you need some hermeneutical principle. You need some principle of interpretation. unahitaji vipengee vya kujua kutafsiri. So that you know it is a letter she was writing to someone who had a particular problem. Unajua kwamba alimwanakilia barua kwa fulani mwenye tatizo fulani. So that you don't apply that verbatim. Usuleta hayo mambo kwa mambo vilivyo yalivyo. So when you are reading these books, you have to know Basi unaposoma hivi vitabu lazima upate kuelewa ni hali gani. what you are reading. Was it a letter? Basi, was it a publication? Was it a sermon? Ulikuwa unasoma barua ama ulikuwa unasoma sajara ama chochote kile. So that is when we are doing the interpretation and application of books. Basi hapo ni mambo ya That's kutafsiri why na kuelewa sometimes when vitabu. we use these books, sometimes Na mara nyingi tunapotumia hivi vitabu, I'm looking for a better one.
Okay. Ndio. So when we are reading this book, sometimes we don't use them well. Tunaposoma hivi vitabu mara kwa mara hatuvitumii vizuri. We use them as canes. Tunatumia kama mijeledi. We use them to cane others. Tunatumia kwa ajili ya kucharaza wengine. We use them. Tunatumia Pieces of them and use them to cane others. Vipande na tunatumia kwa ajili ya kucharaza wengine. It's because we don't read them well. Ni kwa sababu sisi hatuvisomi vilivyo. Some of the books include baadhi ya vitabu ni kama hivi. Acts and Epistles, Adventist Home, all those books. Vitabu ni kwa wingi ambavyo viko hapa. Now, what are the achievements of Ellen White? Basi yale ambayo Elena alipata kufanikiwa ni yepi? Ellen White used her mightily. Basi Elena aliweza kutumika vilivyo. And through her, kupitia kwake yeye, she is known as the pioneer of the Adventist Church. Ndiye mtangulizi wa kanisa la Kiadventista, mwanzilishi. She is one of the pioneers. Ni wale ambao waliokuwa katika uanzilishi. She is known for the health message. Anatambulikana katika ujumbe wa afya. The health message. Ujumbe wa afya. Healthful living. Kuishi kwa ukiwa mwenye afya. Let me tell you this. Hebu niwanenee hivi. Even when you go to the hospital. Na hata unapoelekea pale kwenye hospitali. Here in level 5. Hapa katika hospitali yetu hapa. If you go to level 5. Unapoingia katika ile hospitali yetu ya level 5. One is a vegetarian. Mmoja anakula mboga. Another one is meat eater. Na mwingine ni mwenye kula nyama. And you have a problem. Na mna tatizo. I have never been told of anyone. Mimi sijapata kuambiwa mtu who has been told not to eat vegetables. ambaye amekatazwa asile mboga. Stop eating vegetables. Wewe nenda uachane na mboga. Go and stop taking fruits. Wewe enda uachane na matunda. Maybe you might be told to reduce. Pengine utaambiwa upunguze kiwango. Because of some amount of content found in certain fruits and vegetables. Kwa sababu ya madini fulani ambayo yanapatikana kwa mboga na matunda mengine. But I've never heard someone told not to take completely. Lakini mimi sijasikia kama mtu akikatazwa kabisa. But for meat. Lakini kwa nyama. I know if we ask people to raise hands here. Na najua nikiuliza watu wapate kunyanyua mikono. There are people who are able to buy meat on a day-to-day basis. Kuna watu ambao wananunua nyama siku baada ya nyingine. But they can't remember when they ate meat last. Lakini wakumbuki walikula mboga lini. Elena aliyekuambia. But you have never been told to stop eating carrots. Wewe hujambo uache kula karoti. You have never been told not to eat one or two fruits. Usile tunda hili ama lile. And all these vegetables, this vegetarian diet. Na mboga na hii lishe ya mboga. So meaning, sasa ina maana hivi. Even the world out there. Hata ulimwengu pale nje. Those who have overeaten those. Wale ambao wamekula ya kupita kiasi vile. They are looking for Ellen White's books and the health principles. Wanatafuta vitabu vya Elena na mambo ya halisi katika afya. So that is an achievement. Basi huo ni kitu ambacho cha faida kwake. Including more than 200 copies. Zaidi ya toleo 200. Of books. Vitabu. She saw a vision on education. Basi alipata kuwa na jonzi kuhusu elimu. And she's the one who insisted on building church schools. Ndiye mwenye kusisitiza ya kwamba tujenge shule za kanisa. That's why ndiposa when missionaries of the Adventist church were coming or going elsewhere in the world, wamishonari wa Kiadventista walipokuwa wakija ama wakienda katika popote pale kwa ulimwengu, they could begin a church. Wangeanzilisha kanisa next to a church. That's why we have our churches. Ndiposa tuna kanisa zetu, our schools, shule zetu, our hospitals, hospitali zetu. Because she started this with a dream. Maana yeye ndio mwenye kuanzisha akiwa na ndoto. So that the church can get an opportunity. Ili kanisa liweze kusimamiwa na kanisa. The church has a way of coming in and giving children another form of Christian education. Kanisa lina namna ya kupenya na kupata kuelimisha hao watoto katika. Basi tumekuwa na wale ambao wanasimamia mambo ya kiroho pale. How she started this and other churches copied. Na unaona namna ambavyo alianzisha na kanisa zingine zikapata kuiga. All these other churches which have
schools, hospitals and all that, basi hizi kanisa zote ambazo zina shule na hospitali na haya yote, they began those without the vision and a dream. waliana maono. It is only the Adventist church Ni kanisa tu la Kiadventista which has someone who saw and wrote and instructed, ambayo lina mtu ambaye aliona na kunakili na kusema, and they copied that, na wakapata kuiga hayo, and it's okay. na ni sawa, It is okay. ni sawa. That's why sometimes as Adventists, Na ndipo mara nyingine sisi kama sometimes we Adventista don't take our children to our schools. hatupeleki watoto kwenye shule We zetu, take them to their schools. tunawapeleka katika shule zao, We take them to their schools. tunawapeleka kwenye. But Lakini wajua nini? God is so gracious. Mungu ni mwenye neema. That's why our children come back still Adventists. Ndipo watoto wanarejea nyumbani wakiwa bado Because Adventista. grace of God is Ni sufficient. kwa sababu neema ya Mungu You know, God inatosha. does not revenge carelessly. Mungu bado yeye hajalipisha kisasi. But as an Adventist, Lakini wewe kama you are Mwadventista, supposed to insist on that is an achievement. basi hili ni jambo ambalo aliweza kufaulu kwayo. So other things she has achieved, Basi mambo mengine ambayo amepata kufanikiwa, counsels on theology and doctrine. basi Any minister who reads the books of Ellen White, mhubiri yeyote yule ambaye wasoma vitabu vya Elena White, wasoma vitabu vya Elena White, must be different. lazima aweze kuwa tofauti. He may not have room for politics. Huenda ikawa hana nafasi ya. Let me tell you something. Hebu nipate kuambia jambo. There is something which is taking over. Kuna jambo ambalo linazidi kuingia. Drama is finding way to pulpit. Miigizo inaingia katika madhabahu. Drama is finding way to pulpit. Miigizo inaingia katika madhabahu. Jesus is given less space on pulpit. Yesu anapatiwa nafasi kidogo kwenye madhabahu. Sometimes even in funeral, hata katika matanga, drama has found pulpit. Kuigiza kumeingia kwenye madhabahu. Jesus has been given little space. Yesu amepatiwa nafasi finye kwa zaidi. Read books of Ellen White. Hebu soma vitabu vya Elena White. Read the Bible. Hebu soma Biblia. Books of Ellen White. Soma vitabu vya Ellen White. Soma Biblia. Avoid drama. Basi achana na mambo ya kuigiza. Avoid drama. Achana na mambo ya maagizo. The more you enjoy drama, kadiri unapofurahia na kuigiza, at the hills of Gilboa, ndivyo unavyokuwa mkakauka na unakauka kama milima ya Gilboa. We become dry as the hills of Gilboa. Unakauka kama milima ya Gilbea. When we give drama, satire, comedy a chance. Tunapoingiza mambo ya kuigiza na uchechemfu katika mambo ya Mungu. Come out of that. Hebu ondoka pale. Seventh-day Adventist Church. Kanisa la Sabato. We are known as a church of the book. Tunatambulikana kama kanisa lenye kitabu. Soma kitabu. Hubiri kitabu. Stay in the principles in the book. Hebu uishi katika vipengee vilivyo kwenye kitabu. Mabibi pamoja na mabwana. You know, I am teaching. Unajua mimi ninafunza. Teaching many things together in one way. Unapofunza mambo mengi katika juma moja, lazima uwe na mwendo wa kasi. Lazima pawe na mwendo wa kasi. Thank you for listening. Asante kwa kunisikiza. We will meet tomorrow. Tutakutana kesho. Na Mungu apate kuwabariki. Let us stand for prayer. Tutasimama kwa ajili ya kuomba. Father in heaven, Baba yetu aliye mbinguni, thank you because you are still showing us asante manake unazidi kutufunulia the reason as to why sababu ya wewe we should read the Bible, ya sisi kusoma Biblia, we should read the spirit of prophecy, tusome roho ya unabii, so that we can be established in faith. ili tuweze kukita misingi katika imani. Our Father, Baba yetu, have mercy on us. hebu tuneemeshe. Teach us the Bible. Hebu tufunze Biblia. Make us understand the Bible. Tupate kuelewa Biblia. And help us to read. Na utusaidie tuweze kusoma widely so that we can understand you. Tusome kwa upana tupate kukuelewa wewe. As we continue in our programs, tunapoendelea katika ratiba zetu, be with us. Tunaomba uwe pamoja nasi. We pray. Tumeomba in Jesus' name. Katika jina lake Yesu. Amen. Amen.